Мене звати Зоряна, мені 9 років, і сьогодні день захисту дітей. Добрий ранок. Вечір. Hello, Привіт, як справи? all good. А у нас хто сьогодні? Катрін чи... Трейсі. Привіт. У мене нова киця. Ти сюди. Very beautiful. Дякую. Wow, she looks so cool. Її звати Very fluffy. Біскіт. Маленька Біскіт. His name is Biscuit? Угу. Тому що оце коли коти отако роблять лапками, це називається making biscuit, і вона отако дуже часто робить. То її назвали Біскіт. А я так думаю, що це для якогось бісквіту. Ну, така смачна їжа. Ага. Давайте подивимося, що в нас за книжки на сьогодні будуть. А які будуть сьогодні книжки? Зараз Трейсі прийде, розкаже. У нас яка буде пісенька? Зараз подивимося. Zoom, 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 we're going to the moon. Zoom, 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 we're going very soon. If you wanna go to our rocket ship. Dun, 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 dun. If you wanna take a trip, climb above our rocket. Ship. Zoom, 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 we're going to the moon. Zoom, 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 we're going very soon. 5, 4, 3, 2, 1. Blast off! Ми вже встигли і поспівати. Молодці. We had a sound today. А Трейсі така молодець, вона дуже часто пише пісні нам для наших сторітайм сама. Вона сама їх придумує і сама пише. Сьогодні ми будемо продовжувати Дорі Фантасмагорію. Which chapter is the sixth one? 5. I saw the sixth one. Chicken bone was the fourth one, and something else was the fifth one. So it's the sixth one. Я думала 5. В мене 5 написано. Окей. А можливо, ми щось почитаємо смішне, як пригоди Незнайки, або ще щось смішне. Може. Подивимось. Ви дивилися «Мавку»? У нас вчора був... Я їздила вчора зі своєю старшою дитиною на показ «Мавки» в Сан-Франциско. But it's like in a cinema you have to go, but it's not like free. It's for money. Так. В Україні вже показують чи ні? No, not yet. You can just go to the cinema or theater and look at a film, but it's so hard and it costs money. Так. We want the free one. Скоро. Можна, я бачила на Ютубі є, як є «Зачарована принцеса», здається, чи, ні, «Викрадена принцеса», чи щось з принцесою.
Воно є у вільному доступу, і воно також, здається, анімоградом зроблено. Я думаю, викрадена принцеса. Зараз подивлюся. Hi, you guys. Hello. Hi, Tracy! Hello, Trevit. Trevit. Hello. You know, Lena does the absolute best impersonations of me. So, hello. It's so good to see you guys. It's so good to see you guys. You see it too. So, shall we get started? I apologize. I was a little late. I apologize. You know what? My alarm went off. No matter. Thank you. All right. So, you guys, let's see. Nascavo próximo do Storytime. And we're so glad you're here. And we're glad to be here with you. So today we're going to read chapter 5 of our Dory Phantasmagory. And after that, there's only one chapter. And next week we'll finish this book. Ласкаво просимо до Storytime. Тож сьогодні ми продовжимо читати Дорі Фантасмагорія. Сьогодні буде розділ 5, і ми вже закінчимо наступного тижня цю книжку. So today, after we read this chapter, we're going to make our very own magic potion. А після того, як ми прочитаємо цей розділ, ми зробимо наше особисте магічне зілля. We'll have to decide what's in it and what it does. I mean, we could make a magic potion to do anything, right? Маємо вирішити, що в ньому і що воно робить. Тому що ми можемо зробити, щоб магічне зілля робило що завгодно. And so our coloring page is our ingredient list. So you can color them or make them as you wish. Our song today is called Magic. So, Тож наша розмальовка – це лист з інгредієнтами, і ви можете розмалювати, як хочете, посилання це є в чаті, а наша пісня сьогодні «Магія». So let's get reading, and please... I'm sorry, I accidentally muted you, Tracy. Oh. Okay, there I am. So remember, story time's just for fun. І пам'ятайте, Storytime лише для розваг. Okay, our book is Dory Phantasmagory by Abby Hamlin. І наша книжка сьогодні «Дорі Фантасмагорії», написана Еббі Хенлон. So can someone please tell us, please raise your hand if you want to tell us what happened last week with, let me see, Dory went to the dentist. Ooh, it was bad. Хто хоче розказати нам, що трапилося минулого тижня, коли Дорі пішла до стоматолога? Okay. Who do you pick, Yanina? We have only Sophia. Okay. I'm picking Sophia. Okay, Sophia, please tell us. So Dory go to the dentist. She didn't want to, and Mom gets her clothes on while she were going to the dentist. When she go to the dentist, she can't be a girl anymore. She was a puppy, and Dory. Yes, and Dory can't speak. And the dentist said, what letters can you see? And she said, woof, woof. And then at last,
Mom was very apologized, and Mom said that she will go not this day, but the next day or somewhere or some another day. So and then the dentist said, pick one to eat right now and another to eat like next day or next time. And she gets yellow one and get on her like leg, and it was so ouchy to her. And she says, now you're understanding how it's so very bad to beating you in the hand. And then she said, so you can talk. That's it. That's right. So Dory did some things we would never do, right? Тож Окей. Дорі зробила щось, щоб ми ніколи таке не зробили. А хто хоче переказати українською, що було? Who's telling Ukrainian what happened? Yeah, she would never, you guys would never poke the dentist with a lollipop. Ви б ніколи стоматолога б не штрихнули б льодяником, правда? So, thank you for that, Sophia. For our next chapter, she's been given a time out as punishment. So, do any of your parents use time out when you get in trouble? Чи хтось з батьків робить вам перерву, коли ви щось не так робите? No. Wow. Okay. Well, how do you say time out in Ukrainian? You may not know if you don't ever get one. Time out, I think it's like більше не хочу вас слухати. Все. Okay, that's a good guess. коли, Lena? Lena, do you have a guess? Time out in Ukraine. Yeah. Час вийшов. Shas vishov. Час вийшов. Shas vishov. Це Yes. означає, в цьому сенсі тайм-аут, це означає, коли, наприклад, діти себе погано поводяться, і тоді вчителі або батьки кажуть, їх окремо саджають, і щоб вони заспокоїлися і зробили перерву. Щоб вони могли повернутися до того, що вони роблять, спокійними. So, I used to give my cat, my kishka, a shas vishov when she was bad. And she took it very seriously. She did not like time out. Oh, she would be sitting there. І Трейсі робила тайм-аути своєї кішки, коли вона себе погано поводилася, і її кішки тайм-аути зовсім не подобалися. Okay, so can you teach me, please, one more Ukrainian word right now? How do you say fairy godmother? What? Fairy godmother. Like Mr. Noogie, he's her fairy godmother. У Попелюшки також вона була. Це фея крьосна. Крещена фея. Крещена. Krishna Freya. Yes. Oh, you guys are really, really patient. Thank you. Krishna Freya. Okay, let's go. Chapter 5, time out. Here we go. When we get home from the doctor, I am in huge trouble.
My mom tells me I have to go to my room for timeout. I say, you can just leave my dog food in a bowl outside my door. Woof! Коли ми повертаємося додому від лікаря, у мене великі проблеми. Моя мама мені каже, що маю піти до своєї кімнати, і в мене буде тайм-аут. Я кажу, ти можеш просто залишити їжу в моїй собачій мисці біля дверей, гав? This makes my mom so mad that she grabs my paw and drags me up the stairs. Walk, she says. I am, I cry. On 2 legs, my mom yells. Це робить мою маму такою сердитою, що вона хапає мене за лапу і тягне нагору. Іди, вона каже. Я йду, я плачу. На 2 ногах моя мама кричить. Alone in my room, I suddenly don't feel like being a dog at all. I've got too many problems as a dog. I show Mary my wound. She feels so bad for me. Одній у своїй кімнаті мені раптом зовсім не хочеться бути собакою. У мене забагато проблем, як для собаки. Я показую Мері свою рану. Мері мені співчуває. I put my nightgown back on, and then I open my bedroom door a tiny bit. I can hear my family talking about me in the kitchen. Rascal gave the doctor a shot, Luke says, laughing. Oh, sorry. She is out of control, Violet says. She is laughing too. Я знову одягаю свою нічну сорочку, а потім відкриваю двері своєї спальні. Я чую, як моя сім'я розмовляє про мене на кухні. Розбишака зробила доктору укол, Люк каже, сміючися. Вона вийшла з-під контролю, каже Вайлет, вона теж сміється. Then I hear an unfamiliar voice. And she still got a lollipop, says the voice. Who was that? І потім я чую незнайомий голос. І вона все-таки отримала льодяник? Питає голос. Хто це був? Okay, you guys, who do you think said that? Any guess? Хто ви думаєте, це сказав? Mrs. Gobblecracker. All right, let's find out. Давайте дізнаємося. It sounded like a wicked old, was that Mrs. Gobblecracker? I do not believe it. I walk closer to the stairs to hear better. Це звучало як старий, поганий. Це була місіс Гоблгрекер? Я в це не вірю. Я підходжу ближче до сходів, щоб краще почути. All she could do was bark. I've never been so embarrassed in my life, says my mom. How babyish, laughs the voice. Все, що вона робила, це гавкала. Мені ніколи в житті не було так соромно, каже моя мама. О, як це по-дитячому, сміється голос. Now I'm sure it is Mrs. Gobblecracker. Are they all sitting around the table together and laughing at me? And it sounds like they're eating popcorn. Тепер я певна, це була місіс Гоблкракер. Вони сидять на кухонному столі разом, і вони сміються разом з мене, і здається, що вони їдять попкорн. Time out is just what she needs, says my mom. I agree. Keep her locked up, grumbles Mrs. Gobblecracker with her mouth full of popcorn. Тайм-аут – це саме те, що їй потрібно, каже моя мама. Я згодна. Тримайте її під замком, бурчить місіс Гоблкракер з повним ротом попкорну. I run back to my room to tell Mary.
Mrs. Gobblecracker is downstairs eating popcorn with my family. Popcorn! What's the big deal about popcorn? Asked Mary. Я біжу назад до моєї кімнати, щоб сказати Мері. Місіс Гоблгравгер знаходиться внизу, і вона їсть попкорн з моєю сім'єю. Попкорн! Що такого в попкорні? Каже Мері. He is eating popcorn with my family. If Mary doesn't understand, I can't explain it. What are you going to do? Asked Mary. No more hiding, no more disguises, no more tricks, I yell. Something serious has to be done. Вона їсть попкорн з моєю родиною. Якщо Мері не розуміє, я не можу їй цього пояснити. То що ти збираєшся робити? Питає Мері. Більше ніяких хованок, більше ніяких маскувань, більше ніяких фокусів. Треба робити щось серйозне. Like what? She asked. Give me that banana. I'm calling Mr. Nuggy. Hello? Hi, it's me. Mrs. Gobblecracker is eating popcorn with my family. Yes, I said popcorn. I can't believe it either. So can you please come back? Якщо, питає вона, дай мені той банан. Я дзвоню містеру Нагі. Привіт, це я. Містер Гоблгрекер їсть попкорн з моєю родиною. Так, я сказала попкорн. Я теж не можу в це повірити. Тож ти можеш повернутися? Whoa, that was fast. Mr. Noogie crawls in the window and wipes his muddy boots. Ого, це було швидко. Містер Нагі сповзає у вікно і витирає свої брудні чоботи. Please raise your hand if you'd like to read what Dory says and what it says on Mr. Noogie's sack. Будь ласка, підніміть руку, якщо ви хочете прочитати, що Дорі каже і що написано на торбинці містера Нугі. Lena? Thanks so much for coming. And ingredients. Yes, that's so hard to see broken up. It's ingredients. What's going to go? Ingredients. Yeah, you've got it. That was hard. Perfect. Perfect. So he says, I've brought ingredients for a poison soup, he says. This is how we get rid of Mrs. Gobblecracker permanently. Я приніс інгредієнти для супу з отрутою, каже він. Це так, як ми позбудемося місіс Гоблгравгер назавжди. What will happen when she eats the soup, I ask. Well, first she will choke a little bit, and then feathers will come out of her ears, and then her eyeballs will turn into gloppy yogurt, and then she'll drop dead. Що станеться, коли вона з'їсть суп, я запитую. Спершу вона трохи задихнеться, а потім в неї вилізе з вух пір'я, а потім її очі перетворюються на липкий йогурт, і вона впаде замертво. Oh, I say, hugging him, you are the best fairy godmother in the world. But something isn't quite right. I don't mean to be picky, I say, but could you try and look a little bit more like a fairy godmother? What do you have in mind? He asks. I run to my closet to get some dress-up clothes. О, кажу я, обіймаючи його, ти найкращий фей хрещений у світі, але щось не так. Я не хочу бути дуже вибагливою, але чи не міг би ви спробувати бути схожою, трохи більше схожою на хрещену фею? Що ти маєш на увазі? Він питає. Я біжу до своєї шафи, щоб взяти якийсь парадний одяг. Perfect. Next, we make signs for the door because Mr. Noogie says we need privacy to make our soup.
After we hang the signs, there's a knock on the door. Ідеально. А зараз нам треба зробити позначки для дверей, тому що містер Най каже, що нам потрібно приватність, щоб приготувати суп. Після того, як ми повісимо ці таблички, у двері стукають. It's Luke. Mom said you can come out for the time out. No thanks, I say, and shut the door. Time out is turning out to be way too much fun. We don't want any more interruptions, so we decide to send Mary out to be our spy. Tell us if she's coming, and wear this wig, I say, and give her a push out the door. Це Люк. Мама сказала, що ти можеш вийти з тайм-ауту. Ні, дякую, кажу я і закриваю двері. Тайм-аут виявляється надто веселим. Ми не хочемо більше заважати, тому ми не хочемо більше, щоб нам заважали, тому ми вирішимо відправити Мерлі і бути нашим шпигуном. Скажи нам, чи вона прийде, і одягни цю перурку, кажу я, і штовхаю її за двері. Now that it's quiet, Mr. Noogie and I finally start cooking. We make the deadliest, most delicious poison soup for Mrs. Gobblecracker's dinner. Тепер, коли нарешті тихо, ми з містером Нагі починаємо готувати. Ми готуємо найсмачніший і найсмертоносніший отруйний суп на вечері місіс Гоблгракер. So Dory says, yuck, she'll love it. Дорі каже, гидота, їй сподобається. Okay, so would anyone like to read the ingredients in their poison soup? It's not, can you see it okay? Here's the ingredients. Хтось хоче прочитати інгредієнти до їх отруйного супу? Somebody? And if not, I Хтось can. щось не читав? Can I think Lena had her hand up first, didn't she? Did she? Yeah? Софія can be if she want. Давайте разом. Давайте Софія, а потім я. По черзі будемо. Okay, thank you, Lena. Thank you. Sophie. Okay. Black olives, Yeah, dead wolf juice, yeah, electricity, yeah. blood tubes and tailbones. And the next half is Lena. Okay. Let's see, can you see? Oh, those are hard. Is it full? It's food. It's these rotten apples. Let me see. The first letter. It's all the rotten parts of all the apples in the world. Whoa. And then the last one. Ліна, видно вам? It's hard to read. Yes. And of course, chicken broth. Yes, because everything has chicken broth, right, you guys? Good job. Thank you, І, you guys. звичайно, курячий бульйон. Тому що усе має курячий бульйон. Bouillon. When the soup is ready, we carry it down to the kitchen while Mary keeps Mrs. Gobblecracker distracted. Коли суп вже готовий, ми несемо його на кухню, поки Мері відволікає місіс Гоблгракер. Then Mr. Nookie and I gather materials for a giant fort where we can hide until dinner time while Mary keeps a lookout. There's Mary. There's Mrs. Gobblecracker. Потім ми з містером Нагі збираємо всі матеріали для гігантського форту, де ми можемо сховатися до обіду, а Мері стежить за ним.
We grab blankets and sheets and pillows off the beds and collect all the rugs we can and towels and laundry and bath mats and put them in a big pile surrounded by chairs. Ми хапаємо ковдри, покривала, і подушки, і килими, і збираємо усе, що можемо, складаємо їх у велику купу, оточені стільцями. And we even have to move some tables and put the chairs on the tables, and we tie the whole thing up with a huge roll of ribbon. І нам навіть треба пересунути кілька столів і покласти стільці на столи, і ми перев'язуємо усе величезним рулоном стрічки. And the amazing thing is that we did this without my mom even noticing because she is on the phone. І найдивовижніше те, що ми це зробили все, і моя мама навіть не помітила, тому що вона була на телефоні. Dinner is ready, calls my mom from the kitchen. Of course, Mrs. Gobblecracker is the first to arrive. Okay, now's your chance, I tell Mr. Noogie. Go talk to her. Вечеря вже готова, кличе мама з кухні. Звичайно, приходить першою містер Гоблкракер. Добре, зараз наш є шанс, каже містер Нугі. Іди поговори з нею. From the fort, I can hear them in the kitchen. Good evening, Mrs. Gobblecracker. Is that you, Noogie? Nice dress. Thank you. Форту я чую їх на кухні. Добрий вечір, місіс Гоблкракер. Це ти, Нагі? Гарна сукня. Дякую. I have an important message from Dory. You remember Dory, the baby you were coming for? She has agreed to go with you, back to your cave forever. Great, because I almost forgot what I was doing here. Dory is just what I wanted. But after dinner, he says, no problem, she says, I'm starving. Я маю важливе повідомлення від Дорі. Ти пам'ятаєш Дорі? Дитину, за якою ти прийшла? Вона погодилась піти з тобою назад до твоєї печери. Назавжди. Чудово, тому що я вже майже забула, що я тут роблю. Дорі – це саме те, що мені треба. Але після обіду, каже він. Немає проблем, каже вона. Я голодна. Now that it's safe for me to come out and leave my hiding spot, I come to the table for dinner. I sit next to Mrs. Gobblecracker because I don't want to miss the moment when she chokes on her soup and drops dead. Тепер я можу безпечно покинути свою схованку. Я підходжу до столу вечеряти. Я сиджу поруч з місіс Гоблкракер, бо не хочу пропустити той момент, коли вона подавиться своїм супом і впаде замертво. Ха-ха-ха. Mr. Noogie and I make polite conversation. Do you like ice cream? I ask Mrs. Gobblecracker. I can't think of anything more disgusting, she says. Ми з містером Нагі вічливо розмовляємо. Вам подобається морозиво? Питаю я містер Гоблкракер. Я не можу подумати більш ні про що більш огидне, вона каже. Do you have a cell phone? Asks Mr. Noogie. No, but I really, really want one, she says. Can you get me one? Says Mr. Noogie, looking unsure what to say next. Чи у вас є мобільний телефон? Питає містер Нугі. Ні, але я дуже хочу, вона відповідає. Можеш мені один дістати? Каже містер Нугі, дивлячись невпевнено про те, що йому далі сказати. Do you have a cat? I interrupt. I ate my cat, she says. It was an accident. Oh, then I guess you aren't a vegetarian, I say. Yes, she says, I would eat a vegetarian. Is that what we're having for dinner tonight?
А у вас є кіт? Я перебиваю. Я з'їла свого кота, вона каже. Це був нещасний випадок. О, тоді, мабуть, ви не вегетаріанець, кажу я. Так, вона каже. Я б з'їла вегетаріанця. Це те, що ми маємо на обід? Uh-oh, maybe I should be worried about Mrs. Gobblecracker. I'm a vegetarian. Можливо, Трейсі має остерігатися місіс Гоблгракер, тому що Трейсі якраз вегетаріанець. I think yes. No! Right, well, let's see what happens to her. We're having soup, says Mr. Noogie. Just soup. Everything is going smoothly until my dad comes home from work and sits on Mrs. Gobblecracker. У нас суп на вечерю, каже містер Нагі. Просто суп. Все йде гладко, поки мій тато не приходить з роботи і не сідає прямо на містер Гоблкракер. Okay, would someone like to read what Dory says to her dad? Хтось хоче прочитати, що Дорі каже, який тато? Hello. Anybody? Okay. All right. Okay. Yeah. Okay. Watch out. Can't you see this seat is taken? Perfect, Lena. Excellent job. Yes, look, he's sitting on top of Mrs. Gobblecracker. Oh my God. Обережно! Ти що, не бачиш, що це місто вже зайнято? It is, says my dad, looking confused. You are sitting on Mrs. Gobblecracker, I tell him. Can you please move? It's been a... Oh, I'm sorry. Ой. I'm sorry. My fault. It's been a long day, says my mom to my dad. Зайнято? Питає мій тато. І виглядає розгублено. Ти сидиш прямо на місіс Гоблгракер, я кажу йому. Ти можеш, будь ласка, передвинутися? Це був довгий день, каже моя мама татові. At last, everybody is at the table and sitting in their proper seat. Mr. Noogie serves the soup. Mrs. Gobblecracker picks up her spoon and tastes her soup. Нарешті всі за столом і сидять на своїх місцях. Містер Нагі подає суп. Місіс Гоблгракер бере свою ложку і пробує свій суп. Okay, so we need two people to read what Dory says and what Mr. Noogie says. So one person can be Dory and one person can be Mr. Noogie. Okay. I see Sophia stand up. Anybody else? Та що Окей. хочете прочитати? So Sophia, and I'll read the other one. Okay, so Sophia, you can be Dory. Can you see? I hope she likes it. Wow, I think it's going to work. She looks, oh my. Not dead. I don't believe it, says Mr. Noogie. Я сподіваюся, їй подобається це. Я не можу в це повірити. Вона виглядає, о ні, не мертвою. Я не можу в це повірити, каже містер Нугі. Yum, says Mrs. Gobblecracker. Ням, каже місіс Гоблгракер. Delicious, says Mrs. Gobblecracker, spooning more into her mouth as it drips down her chin.
Смачненько, каже місіс Гоблгракер, набираючи ще більше в свого роту, поки він стікає по її підборіддю. The soup is a disaster. Nothing happens. No feathers in your ears, no yogurty eyeballs. This is the end of me. Суп виявляється катастрофою, нічого й не відбувається, жодного пір'я в вухах. Что за камерой? Що? Мне не видно, что за камерой. Oh, could you please show a little bit further? Further, yes. Okay. There Суп you go. виявляється катастрофою, нічого не відбувається, ніякого пір'я в їх в ушах, ніякого йогурта в її очах. Це кінець мені прийшов. Mr. Noogie whispers to me, I'm so sorry. I must have forgotten an ingredient. Ouch, screams Mrs. Gobblecracker. Mary bit her ankle under that table. Thanks for trying, Mary, I say, but nothing can save me now. Містер Наге шепоче мені дуже шкода, я, мабуть, забув інгредієнт. Ой, кричить містер Гоблгракер. Мері вкусила її за щиколотку під столом. Дякую за спробу, Мері, каже я, але тепер мене ніщо вже не врятує. Mrs. Gobblecracker will probably bring me to her cave, I think, and put water in my cereal instead of milk, and put me to bed too early, and not let me jump on our couch. Містер Гоблгракер, мабуть, занесе мене до своєї печери. Я думаю, вона нальє воду в мої пластівці замість молока і покладе мене спати занадто рано і не дозволить мені стрибати на її дивані. And she won't take me to the library, and she'll eat all my Halloween candy, and she'll always forget to buy bubble bath, and she'll put soggy sandwiches in my lunchbox. І вона не поведе мене до бібліотеки, і з'їсть мої усі цукерки на Хеллоуін, і завжди забуватиме купити мені піну для ванни, і вона покладе мокрі бутерброди в мій ланчбокс. And she'll say my nightgowns are too small and give them away to littler kids, and right? І вона скаже, що мої сорочки занадто малі, віддасть їх меншим дітям. І правильно. Right when it's time to light my birthday candles, she won't be able to find matches. And she might even cook me in a big pot. І прямо коли час задути мої свічки на день народження, вона не зможе знайти сірників. І навіть приготує мене у великій кастрюлі. I'll miss you all, I tell my family. I was such a great kid. And now I'm going to be taken away forever. Bye, says Violet. So long, says Luke. І я сумуватиму за всіма вами, кажу я своїй родині. Я була такою чудовою дитиною, а тепер мене назавжди заберуть. Бувай, каже Вайолет. Надовго, скаже Люк. As I'm being carried away out of the corner of my eye, I notice baby Cherry in her cradle in the living room. Suddenly, I realize I don't need anyone's help. I can save myself. І коли мене несуть геть, я краєм ока помічаю малятка Чері в колисці в вітальні. Потім я розумію, що мені не потрібна нічия допомога, що я можу врятуватися сама. Does anyone remember who baby Cherry is? Хтось Can пам'ятає, anybody tell us? хто така малятка Чері? Anybody? Yeah, she is. A doll. That's right. Who does she belong to, Sophia? Violet. Violet. Yes, big sister. Okay, so. Бейбі Чері – це
Малявка Черрі – це лялька, яка належить її сестрі Вайлет. So, I wiggle out of Mrs. Gobblecracker's arms and run to pick up baby Cherry. I hold her up high so Mrs. Gobblecracker can take a good look. Вона дивилася на Черрі. I'm sorry, shall I go back? Yes, please. Okay, so I wiggle out of Mrs. Gobblecracker's arms and run to pick up baby Cherry. I hold her up high so Mrs. Gobblecracker can get a good look. Я вискользаю з рук містер Гоблгракер і біжу, щоб підняти Черрі. Я піднімаю її високо, тож містер Гоблгракер може добре роздивитися. Okay, Yanina, can you read for us what Dory says about Cherry, please? Take her, візьми її. Quieter, вона тихіша. And cuter, і миліша. She stares. What's that? Anybody? Okay, we'll go on. She stares at Cherry, and she stares at me. Then back to Cherry, then back to me. I take a deep breath and try to look very grown up. She says, grabbing Cherry from me. Вона дивиться на Черрі. І вона дивиться на мене. Потім знову на Черрі. І потім знову на мене. Я роблю глибокий вдих і намагаюся виглядати якнайбільше дорослішою. Каже вона, хапаючи в мене Черрі. I open the door for her, and just like that, Я відкриваю її двері, і просто так Mrs. Gobblecracker walks out the door with stupid old baby Cherry. місіс Гоблгракер виходить з дверей з безглустою старенькою Черрі. Then I hear screaming, "It's my mom. She found my fort." Would anyone like to read what her mom says? Oh, I'm sorry, Yanina, go ahead. А потім я чую крик. Це моя мама. Вона знайшла мій гігантський форт. Хто б хотів прочитати частину мами? Anybody? I can. Okay. Rascal, what is this mess? When did you do this? Clean this up right now. Perfect. Розбишака, Perfect. що це за безлад? Коли це встигла ти не робити? Прибери це негайно. And that's it for chapter 5, you guys. All right. Next week we finish the book, I think. I think that's all there is. Yep. Next week we finish the book. І це все з розділу 5. А наступного тижня ми вже закінчимо цю книжку. Okay, it's time for 2 things. Oh, I guess that's 4. All right, 2. Time for 2 things. We're going to work on our magic potion. We have to decide what it does because it can do at least, so it says, this is the top secret recipe for Ukraine kids Storytime magic potion. А зараз час працювати над нашим магічним зіллям. І воно каже, це суперсекретний рецепт для українських дітей, для українських сторітаймів, українських дітей магічного зілля. With these ingredients, we can give ourselves the superpower to, and look, there's lots of space. І з цими інгредієнтами ми можемо дати нам суперсилу. І що ми туди впишемо? Яку суперсилу ми хочемо?
All right. So what superpowers do we want? You guys, you can type them into the chat, or you can raise your hand and we will call on you to get some of the superpowers. And then we have to come up with the ingredients. Okay. We'll go in order. Можете написати в чат, можете підняти руку і сказати, яку суперсилу ви хочете, а потім ми маємо придумати інгредієнти для нашого магічного зілля. Yanina, I think you can take me off spotlight at this point. Thank you. Thank you very much. Okay, so super fast. I see from Sophia. Okay, the power to be super fast. All right. What else, you guys? Anybody else? Fly. I think water. Water, you can turn to water? Maybe. Yeah, maybe. Turn to water or breathe underwater. What do you want, Lena? First. To turn to water. Okay. Be super fast. Turn to water. I see somebody said to fly. Хтось Okay. сказав літати. This is a great potion. Okay. And one more thing. One more thing. І ще одна. This is story time, though. We don't go to school. All right. So one more thing. So far we have be super fast, then turn to water, be able to fly. One more. One У more. нас є супершвидкий, то, що може перетворитися на воду, можливість літати, і ще що? Ще одне. The animals. Бути тваринкою. What is it? Turn to animals. Animal. Turn to animals. Okay. And even turn into animals. Excellent. Okay. So what are the ingredients? How are we going to do this? А тепер давайте придумаємо інгредієнти. Як ми це зробимо? Anybody? We need feathers. Нам Feathers? потрібні пір'я для того, щоб літати. What kind of feathers? Які пір'я? Peacock. Peacock. Yeah. Peacock feathers. Excellent. Павича. Okay, what else? What else is going in here? Witch. A witch? Можливо, зілля відьми. Witch potion. Witch potion. Okay. And it looks like Ilya has his hand up. Ілля, що це? Плавці риби. Fish fins. Fish fins? Nice, you guys. What else? What else is going in here? Somebody else? And the hair A from dead each frog. animal in the world. І And A dead frog. a dead frog. Oh. Okay, we found him on the side of the road. мертва жаба, яку ми знайшли на узбіччі дороги. Okay, and what did you say? What did you say? Я сказала по one hair from each animal in the world. Wow. По одній Right. волосині з кожній тварині світу. Each animal in the world. Wow. All right. Okay. So here's what we've got. Our magic potion is going to make us super fast. It's going to
we're going to be able to turn to water. We're going to be able to fly, right? And turn into animals. Це ж наше магічне зілля. Воно зробить нас супершвидкими. Воно допоможе нам літати, перетворюватися на воду і перетворюватися на тварин. So our ingredients are 1, peacock feathers. Тож наші інгредієнти. Перше, 2, павича. 2, witch potion. Друге, зілля відьми. 3, fish fins. Третє, плавники риб. 4, dead frog. Четверте, мертва жаба. And 5, 1 hair from every animal in the whole world. І 5, по волосині з кожної тварини зі світу. Okay, you guys. Magic potion. Here we go. Let's stir it up. А тепер давайте мішати наше магічне зілля. All right, everything's in there. Oh my God, it's bubbling. Oh, it's thick. Воно булькає. Oh. All right, you guys. Now we have all these superpowers. So now Є всі суперсили. it's time for our song. Here we go. А зараз час для нашої пісні. This is an old song that I changed the lyrics. The original singer was Olivia Newton-John. І це стара пісня, в якій Трейсі змінила трохи слова. І це була оригінальна пісня, була написана Олівією Ньютон-Джон. Okay, I'm going to sing a line and then you'll sing the line. Oh, Biscuit. Biscuit Takichka. You have special powers too, Biscuit. All right, here we go, you guys. I'm going to say a line, then you sing it. We have to believe we are magic. We have to believe we are magic. Nothing can stand in our way. Nothing can Stand in our way. We have to believe we are magic. We We have to believe we are magic. Don't let your thoughts ever stray. Don't let your thoughts ever stray. And with all our hopes alive. And with all our hopes alive. Destiny will arrive. Destiny will arrive. To bring all your dreams to life. To bring all your dreams to life. For you. For you. Good job, you guys. Very, very good job. You were fantastic today. Today we have zoom, zoom, zoom. You what? Lena wants to also with rocket ship song. Okay, I don't have the lyrics with me. Lena, you have to lead it. Зараз я знайду текст. I have text. Є текст? Так. Зараз. Добре. Is it Тож, Ліна, Okay. Відправляю. зараз ми вставимо текст. Хвилиночку. Ось, Ліночку. є вже текст.
Oh, here it is. I see it. Є? All right. Супер. Дякую. All right, here we go. Lena, are you going to start us? Окей. Okay. Zoom, zoom, zoom. We go We're going to to the the moon. zoom, 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 zoom. We're leaving very soon. Zoom. If you want to take a Get trip. Fly. rocket Rocket ship. ship Zoom, 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 zoom. to we're the going to the moon. Zoom, 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 we're moon. going. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. let's go. Stop. Yes. Hey. Good job. That was great. That was great. Woo, you guys. All right. That brings us to the end of our story time today, but we will be back next week. Тож це кінець нашої сторітайму на сьогодні, але ми повернемося наступного тижня. So, до побачення. До побачення усім. До побачення. Thank you for being here. Дякую, що прийшли. Goodbye. Goodbye. Thank you. І я Thank you for doing Zoom Zoom to the moon, Lena. Дякую, Ліночка, що ви зробили First зум-зум story to the moon. time. Bye. Mwah. Thank you so much. Bye. До Bye, you побачення. guys. Bye. Bye, little rabbit. Гарної неділі. Bye, Ilya. Побачення. Bye. До побачення. Побачення. Thanks for coming. Дякую, Bye. що прийшли. До побачення.